So, real God consciousness means, Krishna consciousness means, who has compassion for all living beings. Поэтому истинное сознание Бога, то есть сознание Кришны, состоит в том, есть у того, у кого есть сострадание ко всем живым существам. When we have such feelings, then you can say, really, the Lord bestow His blessings on me. Когда у нас есть такое чувство, тогда мы можем сказать, что Господь действительно пролил милость на меня. Theoretically, we can say, but in reality we can see a difference. Теоретически мы можем сказать это, но в реальности мы видим, что все иначе. We can see Lord is non-sectarian. Можем видеть, что Господь не сектант. But we are follower of Lord, but we become sectarian. How is it possible? Мы последователи Господа, но при этом мы ведем себя по-сектантски. We say we are follower of Lord, but we are sectarian. We feel only one. We have faith only one. Мы говорим, что мы следуем за Богом, но при этом мы говорим, что только наша вера хорошая. Even the same lineage, different unit, they are feeling my society the best. Даже в одной и той же религии или сообществе есть группы, которые между собой говорят, что наше понимание, оно лучшее, мое сообщество лучшее. You are thinking your society the best. Думаете ли вы, что ваше Everybody best. все лучше? I can give an example, Все считают себя лучше. This picture. Я могу привести пример. Вот это See the picture. Посмотрите на этот плакат. Who is the middle? Bottom? Кто в центре, внизу? And who is beside all of them? И кто за ним? Only disciples. Только ученики. They have different center they establish. А все эти ученики установили какие-то свои центры. While I was in Radha Kundo, Религиозные центры. I offered this picture to that temple. Когда я был на Радхакунде, я предложил вот это изображение, этот постер в храме. Then they says this picture not applicable for temple. Гаудия Матхе. Это было в Гаудия Матхе. И там мне сказали, этот постер не подходит к нашему храму. And then why? И я спросил, почему? This our faith, Bhaktivinoda Goswami Maharaj. He should be beside Srila Prabhupada. Они сказали, Бхактивинода Госвами Махарадж должен быть рядом в первую очередь должен быть рядом со Шрилой Бхактипадой. Hello, okay. Я сказал, окей. It's strange. I felt strange, completely strange. Это странно, у меня были странные ощущения. Even last year I gave several pictures to ISKCON, Mayapur. Даже в прошлом году в ISKCON Same topics. я подарил несколько таких плакатов. Там та же тема. Our Prabhupada should be next to Bhaktisiddhanta. Наш Прабхупад должен быть Then рядом you с can Бхактисиддхантой. Тогда мы можем принять такой плакат. Is it possible, Sachisuta, unity? Шачисута Прабху, возможно ли такое единение? This is the picture for unity. Это картинка о единстве. So then I change. Next printing, it will be the next. Bhaktivinoda Maharaj should be next to Srila Prabhupada. Yes. Then I see what they accept. They will again create some problem. Я в следующий раз поправлю и поставлю Бхактивинода Госвами Махараджа рядом с Прабхупадой. И потом посмотрю, что будет. Purposely I made the picture, the posters. Purposely. I want to see who really want to establish unity. Я намеренно сделал этот постер. Я хотел понять, кто действительно нацелен на единство, кто хочет установить единение.
Pанча-таттва, okay. Six Goswami, okay. Ладно, окей. The Guru Varga, okay. Everything okay. Шесть Госвами, окей. Гуру Варга, окей. But problem is this, who will be the next Шрила Прабхупада? Но теперь проблема, кто будет стоять рядом со Шрилой Прабхупадой. Конфликт. Everybody say, even this, Shri Goswami temple, the same thing. Shri Goswami is the best, is the only acharya, appointed acharya. He should be next to Prabhupada. Даже в храме Шридхар Махараджа говорят, что Шридхар Махарадж самый лучший, он единственный назначенный ачарья, он должен стоять рядом со Шрилой Прабхупадой. Bhaktivinoda Kesava Goswami temple, same thing. Srila Prabhupada gave him sannyas dress. In that way, he is appointed sannyasi of Bhaktivinoda Kesava Goswami Maharaj. He is actually acharya. И то же самое сказали про Бхактиведанта Кешава Госвами Махараджа. Бхактиведанта Кешава Госвами Махарадж, что Прабхупада дал ему отдельный саньясы, поэтому он назначенный саньяси ачарья, он должен стоять рядом с Прабхупадой. Actually, we are not united. На самом деле we can say theoretically we are united. We want to be united, but we don't want to be united at all, because we are not taking shelter of Krishna. We are taking shelter of our false ego. Мы можем теоретически говорить, что мы объединены или что мы хотим объединения, но на самом деле мы этого не хотим, потому что мы не нашли прибежище у Кришны, мы нашли прибежище у эгоизма. What is most important? Что самое главное? Guru is one or Guru is individual? What? Гуру один или гуру это человек конкретный, личность? Adin. So Guru is Prabhupada, Guru is Krishna, Guru is Mahaprabhu. Если гуру один, тогда гуру это Прабхупад, гуру это Кришна, гуру это Махапрабху. Это все гуру. What's the wrong? В чем проблема? This is the problem, you know. Это и есть проблема. We are giving Jayadhani, Bhakti Raksha, Siddhanta Goswami Maharaj ki jai. Giving that Jayadhani, Bhakti Vidaita Madhava Goswami Maharaj ki jai. But when I see he is away from Prabhupada, no, this picture not applicable. Мы в Джайдхане можем говорить, Шрила Бхакти Ракша Шридхарда Госвами Махарадж ки джай, Шрила Бхакти Прадьян Кешав Госвами Махарадж ки джай. Но в реальности потом спорим, кто должен стоять ближе к Прабхупаде. Проблема. А можно сделать всех вокруг него? Вокруг него. Someone should be head, someone at bottom. The vacuum niveau, I thought. The problem will be there. Проблема. Кто-то будет выше, кто-то ниже. На картинке будет изображение все равно. Не будет дискриминации. I thought everything. Я по-разному думал. Я перебрал много вариантов. Because anyway, when we are able to establish real mercy of Lord, then you can see everybody tiny expansions of Lord. Когда мы осознаем реальную милость Господа, тогда мы будем видеть, что все вокруг это маленькие экспансии Господа. Anuchit, Jeev Anuchit Krishna. Tiny expansion of Lord. Крошечная экспансия Господа. When we feel that, then we can have compassion for all living beings, no discrimination. Мы будем это чувствовать, тогда мы будем испытывать сострадание ко всем живым существам и не будем проводить различий. Lord Chaitanya